Adesmamba abono nsia ya mamu nyina adu. Omemu nsam ne ama wodo so de ayensaka. Ene yaboaboa no atudin se anwumre no nsia kasebo a ye ne yetiefu asi hu nkonwa. Utie free peace. 104.3 FM so okay. 101.7 neat. 100.9. Nimi ansa wo sepa Sabeka Johnson Accra. Enweti hello. 101.5 FM wadum Kumasi. Ghana man temi yedunsia baby a wote yenkan. Kasa fidie be seduesie numini etire kwamnone a be seduasa. peacefmonline.com GhanaToday.com nso abode etiefu benya bi akan. Die di kase bonimu akotene binie. Aban lawyer penny edi aban beto dwa se na no high court gina ya wosi se maame sedina tamaklo yemfa ne nkwa afiase emfie edu no wo se high court no anchia esanse na asem no kan no nso ginem. With this judgment, I have also directed the Director of Public Prosecutions to file a notice of appeal and apply for stay of execution. Enkwamo ya eba yese ewo se obi a obedi mampani wonya emfie num ewo akonya no so ye koyanim ena de obetena mrase beje fie se mrase beje ni so onya emfie num ewo mrase beje fie akunya no eso no mpanifo de aba se aban na gye atum afei nipa yesi nko obedi mampani ni mfie no gina mfinhia aduana de kosese wo hwan so ade aba mfinhia aduasa enum. The government has accepted a recommendation to extend the term of office of the president from 4 years to 5 years, with the term of parliament extended to correspond with this. Sanso ena enede dua bia ya ye fra se transition funeral home na eja adehye bia ye nhyehyeye ekofa eye apostle kojesafo mu ede afiro ne so bambofo na egu wenti no efuru na ka frigim ka ne da so asi wo jesu so wanya kwan amfa no wampie afa ye bechina eye gabon mampani ya wabepie mu enso ewo man Ghana emu no wodi nhwiren akoto mampani dada Fight Lieutenant General Rollins ne naso na opani ne wusu ni ti eka bibi ye bechina gender minister asoye Dr. Agnes na Momo Late wodi atodwa se omamu de hye bia ntan empanifo achi se kɔ na nipa dwadie emunsem no wonhwe entu ase. The fight against human trafficking cannot be won by government alone. Every sector has a role to play. Forestry Commission si yebo ban afen so oso mamun adeshenta wo mache sansa kwene sabia so rokodi atia wo mo a akwan se huriye mo jampa won timu da won penepa na wo gina yakwan yemu etutu yensanse no enei wo kon ede atia wo nsem na foforo pi bi no meka we ho ena ne onyudwube de emu nchemu esom ne mo yemfa aseda emenyemekoi yemfa aseda ema Osons chemist ede Osons garlic capsules so boy chidom MTNC we there for you everywhere you go. High senses say electrical appliances now open kwadia. Oh, osa yen hwa kotu sikagu. Ye showrooms ni doors bra na beje odie. Aya di hihye bia ba mu odie koyi. Yese bra ye ma won chensen fa ko board down so. Wo ho ye da wa ba bi tu ayenka. Door roofing system eno no. Wo hinere spices the spices papa ba so spices ne doors wo dwa so na so nya spices bia na yedie. Wo dwena opomuden ho aduane a wo yo no ne de wakoma so aya na wo use wo hinere spices. Budget Cash Carry Limited at the Blue Jeans Energy Drink abadwa so be yen finsia duonu ni akire ni e na yenim Blue Jeans Energy Drink wo ye adwuma wa ho de no kofom opese wo hyemu kena ye Blue Jeans Energy Drink Divine Hope Herbal Center at the Watcha Herbal Powder abadwa so na ne papa eyonti amanfo hura so yensini form ebo apomuden pa Ecobank de enim fitete Ecobank na hyase e na ya no musua enti opesika krabia papa bi na ono ma didwa ensan Ecobank ho de biarada okada 247 kotofofra wa bansuo mu ene okada edidi dwumadie bebre wato ade opese yakofa brewa okada wonso woton ne ma pese wo de koma obi a okada ebia oye late traffic ne doors ope moto bi afra okada ya eno nti wo bayisu okada no a enye first die ni biem fa wo phone na wako Play Store na se Apple App Store no so na wa download okada 247 wo dem baby a wo bia no app no so okada ne beba na aba befa wo wei ene nwumekwa hodo abu echi dom anwumre yi enuanom yensa yesi nkonwa na kasebo ye de esomo akenkanfo ye me Sadat Mohammed Mene Nana ama anotufo enafe amansan ti ame kwabena mafo afi kasebo no nkyerechire mu enie ene Attorney General Dr. Dominic Ayine ene Ghana for kasaye
na ne kasɛm no wɔkyerɛ sɛ na ɛnom wɔ yɛpawo abadwakuo bi sɛ wɔntena ase na Ghana yɛmamuo nhyehyɛe no baabi wɔ ɛsɛ sɛ yɛsakyerɛ mu anaasɛ yɛnya ne sɛdeɛ yɛteɛ no a nti yɛfrɛ ne sɛ Constitutional Review Committee na mpanimfoɔ tena ase ɛkɔ akyire kɔbisa aberewa ɛma wɔn toatoa wɔn nsɛm sie ni no wɔde kɔma ama mpanin sɛ adwuma a wɔde hyɛ wɔn mu nsa no wɔn ayɛ awie na ho mmuayɛ enie abagye nkrataa nyinaa gu hɔ ebiebie pages baako hyɛ ne nyinaa mu na bere a wɔhyɛ mu wieɛ no sɛ yi ɛna wɔasie gyinaeɛ de afa ho Attorney General na ɛkasa yi wɔkyerɛ sɛ mampanin akɔnya no a obi bɛtena so a mfeɛ 9 baako mmienu mmiɛnsa ɛnan ne yɛato aba ne yɛasesa nipa korɔ no so ɔno ara nso ne yɛbɛto ama no a na wɔde atoa so a mfeɛ 9 no yɛasesam ɛnyɛ mfeɛ 9 bio ɛbɛyɛ mfirinhyia 5 years nti ɛfiri tete 4 years no ɛkɔ 5 years yɛ no deɛ aban wagye ɛno atom afei baako a wasagye atom biewa ne sɛ kane no so obi pɛ sɛ wɔbɛgyina no wɔpere mampanin di bere a te sɛ nipa korɔ no waboro 40 years de korɔ ansa na wɔyɛ akora tumi agyina ne yɛato no so aba sɛ mampanin na Constitutional Review Committee ɛtena ase ɛbɔ akyire no ɔmu yɛ sɛ daabi yɛnte so ɛmfa mmra 30 years yɛ ɛno nso yɛ bɛta sɛneɛ kɔtɔ didi a wɔwam so didi 60 years ya 30 years obiara tumi di mampanin ni bi but ɛno nso wɔhwɛ mu no aban anye 30 years no antum emom 35 years no ɛna wɔgye tum. The government has accepted a recommendation to extend the term of office of the president from 4 years to 5 years, with the term of parliament extended to correspond with this. Our thinking is practical. Under the current 4-year cycle, the early months of every administration are consumed by transition matters, and the final year is largely consumed by elections. A 5-year term provides a more realistic time frame for the formulation, implementation, and assessment of government policy. Still on the presidency, the committee recommended that the minimum age of eligibility for election as president be reduced from 40 years, currently in the constitution, to 30 years. The government has accepted this recommendation in principle, subject to one modification. The minimum age will be 35 years, not 30 years. And of course, the details of this will be fashioned out by the Constitutional Review Implementation Committee. The current threshold of 40 years excludes qualified citizens from seeking the highest office on the basis of an arbitrary age limit. 35 is consistent with a trend in modern democratic constitutions towards greater inclusivity of the youth, whilst ensuring that a candidate for the highest office has attained a measure of maturity and experience to handle that office. Attorney General Dr. Dominic Ayeni ave wasa to aso no watere se efiri mre tenten di besi nne enkasa ho bebre aba se Attorney General no office no yentem na Attorney General no ne ho Minister of Justice nso ene ne ho na saa debate ya koso a no so aban esi hu gina ye se saa pepepe ene yebeye no Attorney General ebeye separate, Minister of Justice eno nso beye separate ya nimi enu no enkoye adwuma abaakofo beye na Article 88 1992 Constitution no wombebu no kom kakra no mu amende no so mu amende no a Attorney General no wonkoye se Minister of State se bia yabo ne din se ministers ya bobubu wo mu din wo bra sanitation wo ko energy won so koye Attorney General da bi anya saa na beye bio Attorney General de no ebe gina brane se Attorney General emra betaye akire se wo pese wutu Attorney General free one mo a wone a Supreme Court justice for de no beye pepepepepe na nkoba se obi aba ya pe Attorney General hon na we yi na free hɔ nom da bi anya saa na bɛyɛ
Now, the government proposes that Article 88 be amended to remove the requirement that the Attorney General be a Minister of State. A separate portfolio of Minister of Justice will be established to oversee the justice sector, the justice and legal sector. The Attorney General will remain the principal legal advisor of the Republic and the repository of the prosecutorial authority of state, but will cease to be a minister of state and a member of cabinet. And to guarantee the prosecutorial independence of the office, a new clause will be inserted in Article 88 to give the Attorney General the same terms and conditions of service as a justice of the Supreme Court. This is a significant restructuring of the legal architecture of the executive, and I believe history will judge it kindly. In other words, whoever is appointed Attorney General after the amendments come into effect, if you want to remove that person, you have to go through the procedure enumerated under Article 146 of the Constitution. There has to be a petition, the determination of a prima facie case, etc., etc. I know that members of the media are used to this process, having followed keenly what has transpired within our republic. Na wobewie no and was a Constitutional Review Committee no edi tumu se nkebetumi a se Ghana ni bi waya Ghana ni die but wasan ye oman foforo bi so ni nipa tese okura edua citizenship ni bi tese kwabena sei na me ye Ghana ni mikro ya me se free Brazil enti mikura Brazil nkrata ya kire se me ye Brazil ni ena me sukro ya me se kura Ghana de kire se me ye Ghana ni enti mikura me yenu nanka eni kwan se dibire bi wo hono a ya mani pakro ekura nanso Constitutional Review Committee no de by say it is a president and as a vice president pe ena ni pakro wontumi enkura saa dual citizenship no one fanye ba dibira kanyina so okura dual citizenship a obetumi ejina except president and a vice president. The government has also accepted a recommendation on dual citizenship. A citizen of Ghana by birth who holds the citizenship of another country will no longer be barred from contesting for election to parliament only on account of his or her dual citizenship and will not be required to renounce the other citizenship. The current disqualification sits uneasily with our engagement with the diaspora and with the realities of modern citizenship. In line with this proposal, it is also the case that multiple citizenship will no longer disqualify a person from becoming from holding certain, offices, except that of a president and vice president of the republic. So the fact that you have multiple citizenship will not bar you from becoming Chief Justice of the Republic or becoming the head of the Electoral Commission or, for instance, becoming Speaker of Parliament. Dear Yate say Okase ye Attorney General Dr. Dominic Ayeni. Afei deɛ ɛsi ɛwɔ man Ghana mu yɛ sɛ Gabon mampani General Brice Clotaire Oligui Nguema wababe pie mu ɛwɔ man Ghana ha sei na wɔbaayɛ no Ghana mampani yɛ a wanya ne baabi kro twɛdi ampo nyankopɔn na da wɔn fa ne kransie yie Flight Lieutenant General Rollins wakɔ ne na so ɛde nhwire akɔ to so na wɔpani ne gyina hɔ si ne trans de nhwire ne tu so wie no opagya ne ti no ɔse akɔmkɔ esan sɛ wɔse wɔn kan hwe kra no mampani da Rollins apɛn so kwan ya wɔfa so ebedi mampani ɛne ne nkomo bi a na wɔtai di wɔ bre kra no wɔda so ate ase no wɔhyɛ na sra atade no ɛyɛ General Brice Clotaire Oligui Nguema say ɛno ɛne pusu no ɛwɔ ne mamu a wɔwɔ Gabon ɛna afi wɔn so tie tua ɛwɔ saa bre no wɔn na ebu ɔman ne so a na wɔn hyɛ ɔmamu no adehye so wɔ bre kra na atentrene ɛne no korɛ ɛnya atwuma na afi kita ase hyɛ ɛne pro kankan twirim adokure ɛyɛ Gabon man no wɔse saa sɛm no nti ɛna nei wɔde mampani ɛwɔ Gabon ɛhɔ na agya ɔmanfo no yɛ din ɛna Gabon mampani se ɔte wɔn wɔnya ne nteɛ sɛ Ghana mampani a wanya ne baabi kɔ General Rollins wɔte ase no ansa no ba bedi mampani no na wɔtan ka ɛwɔ ne kasa mu sɛ kɔba ne sɛ wɔbi ɛwɔ mpani di bia wɔ man mu na wɔhyɛ ɔmamu adehye so wɔde ne tumi yɛ ne ɔpɛ ɔma mmra no anya atwuma keta sɛ ɛne pro kankan dwirim ɛdɔkore saa wɔ man no na ɔmamu adehye no wɔnya baabi anwane fa wɔn tin kɔhyɛ a ɛne na mmra no hyɛ asraafoɔ sɛ wɔn sɔre na wɔn gye ɔmamu no adehye no ɛmfa mfiri saa nwehia no emu wɔse saa asɛm na pem ne paa ɛne nti ɛna wɔn afempem
mienu ene aduonu emiensa osana abosom de etoso aduasa wote atua ewo Gabon mani mu a wonuanom asrafo ta na chi ye no dom ma afei ewi echente sei ono na ye Gabon mampani wose nyame mfa mampenda da Rollins ne kra ense ye na owogidie ewa rehemu se ono Gabon mampani ne niema a woye se de ositi mrase no sa pepepe ena mampenda da Rollins so na oye ne niema no ono de wose wafasa esu ne ban no wodi bu Gabon man no ahwe hunu se aban no nwuma yekuo aban no embra ebekoso agina brane na edi ama Gabon adehye no na maketa se ene bre kankan dwirim no a wo tususa no ensan so emmana chibio. I've been entitled to with my delegation. This is a well-deserved tribute that we have just paid to the memory of late President Rawlings, for the Gabonese people and for Gabon as a whole. His writings and his speeches, I think that late President Rawlings, and that's what inspired us to perpetrate the liberation coup in Gabon on the 30th of August 2023. To remember another quote, when he was taking power here in Ghana, he said that we are going to establish strong laws in Ghana so that even if the devil takes power here, he will not dwell one more day in power here in Ghana, established in Gabon right now. Nipa etini nken eye Gabon mampeni Genoa Brise Clote Oligwe Ngwema na wasan dwumedie no ase a ode enefo mienu eginam ewo man Ghana ha sei no obrekodi nhire ne eto mampenda da Rollins ne na so ape ena mampenda da Rollins ne baba ya asanto agema Rollins enso eka se no kwasem anamo ya wopeni etui eye nimonyam hye ede ma Rollins ebusua no na wo moda no ase papa se wayi ne komam no waka nsem bia etisei ebia na binum afi na so sansem no a wode aba beto dwa no owogidie ewa rehemu se ebe Kenya nkrofo akoma ene wo matwen no wo mahunu de opapa ne te ase no na wo ye. On behalf of the family of His Excellency Flight Lieutenant Jerry John Rawlings, J.J. Rawlings Foundation and all Ghanaians who cherish his enduring legacy, I extend our deepest gratitude to His Excellency President Priest Clotaire Oligi Ngwema for the profound honor of laying a wreath at the resting place of our father, our president, our leader, Flight Lieutenant Jerry John Rawlings. This solemn gesture is a moving affirmation of the enduring camaraderie between the people of Ghana and Gabon, a friendship nurtured by President Jerry John Rawlings and the leaders of his generation, founded on mutual respect, Pan-African solidarity, and a shared vision for the upliftment of the people of our continent. Nipa etini nken mampenda da Rollins ne baba ya asantoa agema Rollins asemi salamat kuku apento ne ensenchonia ode somye enkane panyi kwankyerefo a na wosom Microfinance and Small Loans Center Trinity afend Maslock ene ma me sedi na tamakulate no na opanyini som atena ye wieye ena mpenufo hunu sedi bi dwumadi e de hye ma me nsa no sika semu ntutu ya hyeda nkoyi entu mbepie mu court na ombeyi ni ho ano esan say ewiase uji atateta eja ho ani ho ani na wotwe ma ame ase no kokopie mu court no asem de egusu ekoso na ma ame ne se ne ho mfa no ntu obesese court ma ne bre won kwa mo ne no nkohwe ne ho yare kakraja yesu akropo yesu an yare ne wobuo enti court je pene e ma ame o ma no ho kwan so ho dodo de a tu kwan konkɔhwe ho yare owi a waba ma me bu na ketem free Ghana yano afei ena waba na sansa na asem no wo court da denti oni ho no court di asem no etwa mfinhia du se bi editu ni tiri so se woni ha ne mu bere bi obewuru oman mu no mfinhia du na wo so wotwa ansana ne ho atumi ato no na waba pie mu o Ghana ama chese mpenifo chire mu se o wonse wo madudu afia mfinhia du na oguso a wotwa na enne yanka bi nhyiemu ena amanebo bi efri appeals court baaye amadebo ni tire mu se mfinhia du oyetwa e de atoma me sedi na tamakulate anu tiri so no o matwam o maye afiri ho ama chese yafa ne se wonya mfumso obi a ntu onfa ne ti enkodidim na ensema apie montinsi Ghana fo acha se di hu nkomopopa na ne penyini a wogina mu edema aban ono anso ye osoafo atentene ne ohweso okopie mu aban kuntabodwumadi ekoso meche Dr. Dominic Akoretenga Ayini ne kasem na wo kire mu se gina esi a peace court di aba no ono de owo ho hawpa san se gina esi a court siye na wotwa mfinhia du edito ma me sedi na tiri so no wo hu ni se high court wa nya mfumso bia
ne nim dia wo kura mu ne adwuma a woye no wagye bere akenkan hu ni se maame no high court anyemfom so bia nti high court anyemfom so a di eginaye na appeals court gina so nti a maame no 10 years no watwa mu se maame no wonfa no ho enkonkodi wo se esan se wo no ne dwumadi wo kura mu no enkoye mfa ma no nti wahye director of public prosecution se enne one fall state of execution wo court batan na wonkonko kire mu fa nkire court batan hia ehu hia se maame no mfinhyedo yetwede atuniti so no wotwa na enu kwan se egya no ema ne kofie. I want this to be made abundantly clear that it was my predecessor who filed the appeal. However, coming into office, I reviewed what was filed and I directed the Director of Public Prosecutions to file opposing the appeal because we believe that the High Court judgment had merit. Now, with this judgment, I've also directed the Director of Public Prosecutions to file a notice of appeal and apply for stay of execution, meaning that if the stay is granted, the status quo will prevail until such a time that the Supreme Court has had time to review the appeal and then made a determination. So that is all that I can say for now. I have a soft copy of the judgment. I'm yet to peruse it and then come to a firm conclusion as to what will be our grounds of appeal. But I want to emphasize that I believe that the judgment of the High Court had merit and that the United States District Court that extradited her to Ghana had a basis for making a determination that she was the proper subject for extradition. Dr. Dominic Akuritinga Ayini. And what this answer we to Jawa Bankunta Boju Media, Ekoswase. Na we no salamat kuku apento, and a wabwa no. Na Sania, Urumanyam for Dr. Dominic Akuritinga Ayini na Uchirimuno. Mame said in a temaculatiano. Yedeno koko piemu e wasem dibiano, enye aban bireso na hyase, enkane aban ne bireso e na hyase Uchirimu sa. Afi nso maame tu kwan kopia ma amonone na asem yedi wie ya na bibia kyeremu se woni pepa so beba sa ba Ghana biem no enka ne aban no e de hihie egu apono so extradition process na nko ofa so e de atwe na bo so bi piem my Ghana na yede no agina mra no eno so kyeremu se ye enka ne aban no e na hyase na enka ne aban ne deputy attorney general e yowura Alfred Tuanyeboa e free se appeals court igina ise ba yi woni sentwerefo adi nkomo bebre na wokyerem se gina esi a appeals court asie no ono ni nimdie mu ene ne kasa ne de o se eye playbook na playbook no wokyerem se ekame akwa se aban no nimnya wo ye we ya aban mu nipa enti wo de yen hyedanka no wo mfremam se ya kyew na akire no yen fa ntoto engu apono so ne yen fa akuna sa hodo so na yenya wo enti wo hu ni se eye sai gina esi no aban na esi ne ntoto ya aban na ye no eno ena akoso yi enti ono de enya ne wanwa bebre na sene ye ono na ban so asabe no ye deputy attorney general ene omo hya ase de maame no ko gina mu asem dibia egina so di na asem wieye de extradition process go apono so na so o ma bre so no maame na ntimi ama no na nke pese ye be ko ne nchen na ye no na di nkomo na wa kire nsemu ye de a kire yen hye ye mu di go apono so nti a emu anyedu anase anko ye nti a na appeals court atimagina so akase ko adu yade to maame so no ensuo nim tie nya na mane nko no na nko akirechire mu e de akyen na so eja ya puso ahoma no a enya ade a etimi ekọ egusu a ye to ato ahoma no se etomu a ye bekọ ne nchen na ye no adi nkomo na enchirimu a ese na yefata no ya je e de yefri ne nchen san se enhweremo e da ase ne wura na no omo ene hye bibia ase na eja ya hwe na ya twetwe nkomo se ne yese na efata. Na Sabra Meno Kasa Forestry Commission Openi Power Dano se Chief Executive Officer Dr. Hugh C.A. Brown and so Eddie Atuja se na so ye no empenifo kita wo mu diem se obebo atwumaden obekodi etie nipa bi no man se huriye moja mpa won ti muda no won pa de pa wo do mo se o man Ghana yakwaye ene ensuwa wo mo besai no ni tituru pa ene wo ma etu galam se no na openi de sanse minyina to twa obrekra wudru aye kumasa santemantemu a edweso na Forestry Commission Training Center no wahwe amejan afoforo binom ya eba bagentete ho no penifo ache wo mo awuramu ose saying Forestry Commission gusu amnya ne mpewam wo mo abrano wabo awura yakwaye ni mu a ye kasa de kire wo mo so mo ntwe wo mo ho na kwaye na obuta ye bi nti a yabo eho akora e wo ho na so mo de sika ni bre ene so mo mpa mo ani ye nti no brano mo sese wo mo kuku ni wo mo kaka na dwede suom awia bre anopa na wo mo se yakwaye bre tuo ni mu ebu nu ye de gu fom obekwa emra ma wo ho kwan na wo tu fom gudie wo bekwa emra ma wo ho kwan ebe wi achie no wo mo sense ase no esen eye kwaye no osesa de ne de
deɛ Forestry Commission man abamu mu de biara da omugu so a tu sa na mo no se obetu sa de ne so sa esan se emprempren a yete ase yi kwaye no ayense na ho ya eboa yen ewo nipa ye home enipa yete ase niam ahodo opinienya edifi enua no ewo sa kwaye no emu na enei ensase ne so gina yi a ya na eboa yen pa Dr. Brown ensem to dwane bi eni. The Commission has been at the forefront in the national fight against illegal mining and forest degradation, especially within our forest and wildlife protected areas. To deliver on this expanding and complex mandate, we must equip ourselves with human capital that is knowledgeable, skilled, committed, and ready for the challenges of the 21st century. It is for these reasons that the Forestry Commission remains fully committed to the success of the CRM program, and over the last 3 years, we have enrolled a total of 232 students across 3 batches. As part of our commitment, the Commission continues to absorb about 60% of the total tuition cost for each cohort. Beyond that, we have invested in practical training by procuring essential field equipment to ensure that our students receive hands-on training that mirrors the realities of contemporary forest management. Nipa yetene nkan Forestry Commission ya ewo my Ghana penia wadano Dr. Hughes Brown. Na wasa dwumade no ase ane wa makwan age afoforo se wo mo so mra magi nimde na waba beto won dwuma so aboa ma ne Forestry Commission botaye awode etu twa no aye adwuma no. Acting Director also of Forestry Commission Training Center ho eyowura Richard Kuta Ninoni Esquire wono so ekire se no kwasem empanifo ebo adwuma na enso obesere se we esua ne ya waboforo yi wada manado ani atofom na de enti a oba aye no wahwe se obegi santete no eho tie na usi abonten a odwumadie no antosin. This program was designed to train technical level staff for the Forestry Commission and allied institutions to bridge the gap between the professional foresters and then the technical grade staff that we need to successfully protect the forest and wildlife resources of this country. So the program started in 2023, and this is the 3rd batch of students that we are matriculating. They are going to be with us for the next 18 months to undertake both theoretical and professional training in forest and wildlife management. And our hope is that after their training, they will be recruited into the Forestry Commission so that they contribute to the protection of our forest and wildlife resources. Adeshima machiami enim na sem kan wasena na wasumoa. Nipa etene nkan ye call Forestry Commission Training Center ye no Kumase edwoso asase so a oye Acting Director oho Owura Richard Kuta Ninoni Esquire Something Kenya meche ne ensentro no de nsemi esom yen na enne ejebo ejenya babedu Apostle Dr. Kojosafo na yie no ebeba so emaso na ba kokra ye te ye ne se baabi a wo mu ade na mu no to ye no wo mu ko senka wo mu ko akofa ade akọ ayi no ase nanso wo mu ko mu ya aye wo mu a obi eto a na wo mu de mponko ketewa bi a ayi sesa asaso a wo mu tam simu here sefo yi yati here sefo duru ho no mu apẹ ya womu kwa kofa emunu ya so ya mu womu kwa mu womu mfa aposifo agu honom prevent heresifo am womu antumi amfa aya yase ene yetete yenti Caleb Kojo Ade one day wako hobi pa anti definitely the American wobehunu akoja urade asumje nka wo I count to Samako. Boko dear. Yamiadumo na also. Boko. A year dear a basso, ye who so more ye. But yes, a time a here is if one no cofa a munia yamu muquine, sana net here. Yo, I am in the liberty more transition funeral home one or more. Yeah, the who say a police for a cat, edging I say. Almost prevented Obianco. Nianga some boat to say Nira funeral home one more. I'm a question here for all Nembo. I want to make fine because I'm say order. I say Emma Obia Arim. Now, would you any share no more
mam de do ye no na nipa wa ha se ba etie no omu nyina ekofie because police for na person of mom kwan akom and after so police for do mo ha se je say ade a me ka se me de mani hwe ti a me no ka se ya two police for cars na go ati ano mo 4 and 9 ewo pick up ni ana me no so ewo small car ni mu enti wo sha wo de mani bu a me inside there because me were mu no ni ni e so inside ana me ni a police for do so a omo inside one ma wo sha bon tre dia insia ana ya police one insia ana egu no a mo pese obia be ko no enti me ne wo ka say de aposifo da so dina ho no ma till now me patrai omo dina ho no mo obia unya kwan po encourage ni kwa nhwe window ni mu kra na say gate no ntokotoko na da gate no kra so be so we ma na so so hwe ni airport ho no mo unya kwan na ayi funeral home ya transition funeral home I know what hato de wo hato ho no savebe na ehwa no wo ehwa no da wo ho okay me ba e de mi say yewura lumba ana wo no mo ana asa no no because police omo kan from own way ana nkofo nso omugu ase no de let's mark say or no na ese on mo Calebwe aha nyalumba ya apasukojo safo sorry apasukojo safo yes apasukojo safo me ba e de ye mi hu so no ankasa na wo no mo ana so go proba ni pa na abo dompem wa no mo de na obia so obia no so no omo se omo pese lumba so sorry apasukojo safo so omma mu no Calebwe aya apasukojo safo anyalumba alumba de ande ye wie dada de twam aha anti apasukojo safo anti still abambo no da so awo ho but abambo no da so awo no police cars no so no ebi kwa na ebi aba asomo ra na chief edu nya pan kra enye ni opese wo ya na so ehwe ni opese wo hwe ani asa the traffic beba ho pa o pan na nkasa no ye ekwan a de bia wote akodu weni ekọ kwabenya oni do say na that kwan na nkasa so no kwan a traffic was de bia but here because a police wanna ma inipa ni bi esusu ono mo traffic not all right but think for funeral home ono mo ye yo ene karabi ya de ubesi anum bibia ne yebesa ba wontan bio yo wei ayeye nia Caleb Kojo adai na wonu wo bebia wo mususu se emu no eda no ya aposifu egu onum nya aposifu ketewa no wo mu kaase a wo mu boban se wo mu makwan ema obia ema fa emu no enkro sana wo mu enim no enti wo mu a enka duru ayie sei a wo mu de saa bench ambulance nketewa bi a ni yama na so atum no wo mu atuni nya de kono wo mu entumi amfa mu no anko na yabesa akọ ayie no ase na nke yahwese yensa beka Jacob apia kubi na yahwese efia nopa edibesi enne ayie nase etesen ewo gomua empota na yensa nyanka ni yebekọ nsam foforo so aba yekọ nsam foforo so awiase nyina ye ne se afibia mu no yenyi dakron fansi ho emofra yetwu omo efa sebu akwan so koton omo ebu ho no me do mo yenkuru ntudwuma yendi hu nkomo na yenhwe kwampa befa so a yebetimi atusu sa afidie na baso 2026 World Day Against Trafficking in Persons otwaniti a FN Blue Day o my Ghana da ponda yi yenso ya hye ho fa bi na adwa obo ye no ene wo so afo hwemma mema ene mofra ye yoso Dr. Agnes na Momolati odi na ni monyam kwa kopie mu e wase bi na openyini ka se na wo tire mu se emofra ye do mo ye kayaka de emofra ye ton wo mo ene mofra ye twa mu fa asebu akwan so do mo ko ye nkuruntu dwuma na ebi koso wo man mu pa anya fadi agro
na bɛyɛ mfinhyɛ no mu atwa mu woni ɔman Ghana yɛabo yɛn ho mmɔden paa ɛwɔ saa ko no mu nanso mpanimfoɔ sɛ baako fo wura egu aban no kwantimi nyɛ ntubegyina so no wasere ku ahodoɔ wɔn wɔka bi ewom sɛ wɔn nyina no wɔn sɔre waka na wɔn bo aban chidom na saa wɔ kun Ghana yɛntimi endi so nkunim wɔ se 2021 na mmɔfra asɛbi na yɛdɔ ɔmo yɛ nkuruntu dwuma yakɔtɔn bi ne nya keka ho no mmɔfra 821 ɛna ɔman yɛtimi gye wɔn wɔ efiri nipabɔnifo nsɛm 2025 dodoɔ ne huri kɔ soro mmɔfra 2331 ɛna yɛtimi gye wɔn efiri nipabɔnifo nsɛm na empempi no so ɔmo gye saa mmɔfra yi wie a obedidi obɛda obɛhyɛ akoyi sika sɛm entu ogyina so no wasrɛ sɛ ɛmmoa bi a ɛsɛfata no aban ne adomfo nhwɛ na wɔn fa mboa na wɔn dwumadie wɔntimi ntum nkyene. The fight against human trafficking cannot be won by government alone. Every sector has a role to play. Parents must remain vigilant. Communities must speak out. Faith leaders must educate. Over the past 5 years, collaboration among government institutions, law enforcement agencies, and our international partners has transformed our national response. Victims rescued has increased steadily over the period, from 821 victims in 2021 to 846 in 2022, rising further to 1,089 in 2023. Dr. Agnes na Momulati was for him mema ene mmofra yi yoso ena wode saa ensemu yi etu dwa na dwumadie kro no ase no penyi kwankyerefo osom Criminal Investigations Department Trinity afrani CID Ghana Police Service COP leader Yako Donko no wase bi na wokyere mu se nipa dodo no ayeta wia wo mo yeta chi wo mo ena mpo yeta fo mo koton wo mo ede wo mo ko yenkuru ntudwuma no social media ya na yeyisu eni social media obebie so na kyese advert bia ba kama oh aha ye Canada o ye pamafo wo ma ye factory work ene sika de be ma onye sika ketwa ye be kire mu a mo ahunu se wo de adwuma wo ye wo kuro mu krampo de se ye bo wapuo enti wo beba ene ho ka nyina ye be fa plane ticket ye be fa wo ba na wo ye adwuma bo so miru na de ate de aka nyina ye wo de a enti wani amba ho so pe na wakwa koto sa afidie mu na bokoboko na fa wie mu hye na kokodu ho no mu se kim passport na ya je adwuma ye de wo be ye no yakopon kwa de be ye wadoma bi nya wo nkwa enye sa wo nkwampo be hwere wo kirem sa Ghana fo yem ye nda ho esanse social media no so ne ho ene pa nipa bonifu yi omu yusu ni kese. Trafficking is becoming increasingly sophisticated. Traffickers are no longer relying only on physical recruitment. They are using social media, smartphones, digital platforms, and encrypted messaging services to identify, recruit, and exploit victims across borders. Fake job opportunities, scholarships, educational programs, entertainment careers, domestic work, and travel opportunities are increasingly used as bait. Victims may surrender their passports, savings, and personal information, believing they are pursuing legitimate opportunities, only to find themselves trapped in forced labor, debt bondage, forced begging, domestic servitude, sexual exploitation, or other forms of modern-day slavery. The CID continues to investigate cases where victims were promised employment in Europe, the Middle East, or Asia, but were instead trafficked to other destinations and subjected to exploitation. COP Lydia Yako Donko, or Director General of Sum CID Ghana Police Service ase. Na Enuache Deputy Comptroller General, Immigration, in charge of operations, any DCGI Faisal Desu. Onso kasa bi chire musa Immigration Service eni abre. E defri sa abre yiko e bambo ya na hye so obemiem. The Ghana Immigration Service remains committed to protecting our borders while safeguarding the dignity and rights of every individual. Through our ASTAPE unit, we continue to detect, disrupt, arrest, investigate, and prosecute trafficking offenses while ensuring that victims receive protection and are referred to the appropriate support services. Our role extends beyond border control. Immigration officers are often the first point of contact for vulnerable migrants and potential victims. This places a significant responsibility on us to identify indicators of trafficking, distinguish victims from offenders, and respond with professionalism, compassion, and respect for human rights. Enia Etwegoi, Deputy Comptroller General, was some Immigration Service in charge of operations. DCGI Faisal Desu, Nene Ana Etwegoi Esther Uswa Labi. Ene de amaniboyi ebesumo yen.
Na yɛkɔ ɛyɛ ISODEC wondwumadie mu a research analyst ɔsan so yɛ economist ɛwɔ Integrated Social Development Center wondwumadie mu wɔyɛ kyerɛkyerɛni yɛdu University of Professional Studies UPS a ne din ɛyɛ Dr. Abile Adamu. Wɔde ato dwa sɛ aban yi gyina yɛ a wasi ɛde fa big push dwumadie no ɛho no ɔno de ohun ne sɛ emmamu sɛdeɛ mpanifo ɛka no akɔnɔ ka ne dedede ama na no kra no wa afempienu ene aduonu ensia sɛ yapan afino emu akɔnmasika mu enkomo ekoto twa wo man Ghana emra ahye beja fie no ɔse ade no anya de ne ho bachim ene ebisa ne sɛ ne woka opani ade entia no ɔse tie Wabreko mine photo sam for Dr. Keso atofo and this answer no eto otwa no se wutietie se de wosi echeche nsem no emu a wose aban no gina ya wasi se wo ya kwan e na afa kwan wodo a wobeto so na contractor se wo so ye atwuma na enso ebinim wo ho a ye ma wo mu takusim poasereko eni ntina wo mo twentwa wo mo ne ase kakra wo atwuma no eho no aban na kan nyina de akwa apata ba akwase e na wan ne sa big push agenda aban ne so wo de sika 30 billion Ghana cedis e na etu sa anamon no wo se ye ni nyina wom so emprempra yedi nkomo yi e de fa sa big push yi ehwo no sika 30 billion no aban no atwa no emu 6 billion pe ena mpanifo edi awura mu ɔse de na ka de kyerɛ wo se ani kun se de ka ne dededen ni ye wo botaye se no kwasam ye pia ama big push dwumade na wie pɛye ye botaye se ye yakwan we nyina ama deda so kama na asan akɔne abahu die agyina ye adwadie nipa enso be ho ha wo mo wo breko aye fa kwan papa so sika 30 billion ka ye tua ntingebeto sa brinki enya emu fompe wo se de akɔ ama contractors ne ho ha wo mo ana ne de emu 6 billion pa eka bibi de kyerɛ wo se ade no a ye ntumi nye ye kan ya no fa keke amana ya akɔno ne mo machiri nsɛm de ebe ye pinso budget no outlook na omo present here no ohun say numbers de ya na emum no ade ba ko be no jo ha big push no omo allocate budget ne ma no say like omo be disperse ya 30 billion Ghana cedi and yes 2025 2026 budget no but we share reality now 6 billion per annum almost spending mid-year. And they say, say 30 billion our person will spend the program so. And mid-year no spending 6 billion. What we say, I fear Akan, like I feel sign our best spending. Actually say, start disbursement now, and yet idea realistic. Dr. Abile Amana Sowa oni peace ni se di nkomo no wachire mu se omukra na no wo mo chance SSC ye no Integrated Social Development Center omo ISODEC mpanifo wo brekra ye di kan de 2026 akomasika ne nsem to dwan pe e na wo mo hunu se bibia chia eni nto omo soso adwe de gun krata so e na wo mo pia so de komo my Ghana photo samfo na enso sa media budget review no e beto dwan kire se de wo mo de koye no mpanifo antie wo mo bogui. Before we present a budget, I saw that the proposals based on way or macroeconomic, what do we call it, models, functional finance and modern monetary policy. And it be only a media budget review, assessment. Verdict, or rejecting any complete Adeshima Manipa Yatin Kane. Your friend no Dr. Adamu Abile. Your call Integrated Social Development Center ISODEC dwumadie mu a or your research analyst and economist ewo afi wasan ye checheni ewo sukupon wo my Ghana your friend say University of Professional Studies say UPS no ne yensancho ni George osai enedi sankomo ye nua Jacob Apia Kubi Jacob Erade asumje nka ho Ofa enga usu na boko de Nyame adom boko. Aye no wo mapon ana wo muguso. Minu ka say de be sha de for any asori for any hu keka ho de wo mapon but nananom any mpinifo mo ke bi wo mu de omunya empon ye. Ko say yo eya efi anapa no medical edituda say enedai ena eye former member of parliament for Domin Kwadenya Oronyam for Sara Adwa Safo eye date say enede na obebo modern no oni nebusia akra apostle kantanka echi kra na enede abra ye bo be say 455 na me wo eye imputa ha say
na abe mbedu ha no na asori for na edi kan a omo ba ene omo ba sesene ehun nkeka ho etire me ko ground so bebia na omo be ye eyi na kasa me kodu ho no nkunwa ene bibia etese omo hihye ma adofo omo ba eyi no embe country na omo ye ni nyina pepepe ewo mu kuma na asori for no dodo na ebae afi su na nanom a omo fi kuma se ene central region ebe kan mo ho a eyi no ekosu jojojo abra ye bo be se no miensa a ye ko bo no nine na eye chara adjust for member former member of party for Domi Kwabenya ene o che se o ni nuanom ene busia kra ne papa echi kwafaka no ono so ebe pie mu ewo eye na se a ebusiafo ne adofo ne nananom eye bibia ye be se 4 to 5 bi mu a omo sorry na abra omo sorry wie ye no in 24 mo fi kumase ene central region nananom etu omo se omo mbambeka busia wa ha se no na omo kra apostle kojo safu kantanka no omo nyina abesin akọ bebia ye be sie no wo no amenu kaseti sie yiri amamre ne nyama isese omo ye na omo di gya ne kwan no omo gusu a omo ye nemo public burial enye abusiafo anase wona mo ha ni nyina na ekọ nananom ene ne ma no ewo mu na abefre baako ewo mu na abefre baako disisi a die ebetimi akase omo eja no kwan na otena omo akoto aso wa Independence Square na ne kwesiada omo akowie nukura ewo Kumasi ai Jacob we omo okura no start pepe mahu sɛ muni adake ni omo okura no wafa ubepie mu ewo mputa ha se ya apostle kojo safu kantanka na yo hene nti adesiye na omoye nti enye obibia na eman ho kwan eman ko ekohwe no omo select people a yi omo a na omo hwe na enye obibia owa ha adesiye na omoye no nti ai womu wa funeral home no a yase womu nso ayire bambo mu wo honom denden ya womu manfra makura mfa honom a hiere asefuo no kura kɔ yampre wonum no womu ya dan wo ho mbata kan ba biom aha ai funeral home no a wo hato ho no yase posifuo ne womu cars ne akodi ahodo a womu gina ho de boban no na ye me wanwa kakra se wo si womu kura no ntina mbisa se posifo womu ogede en wo ho wo fa ye de ye wo ha ye ti se sa na ekoso ewo enkan no mintimi ndi hu adate na sisi amino ka te se police for ana soldier for ana so bi mu ewo funeral home ho mo a ebia na mo bo funeral home no ho ban ba say ebia papa no mo bo no ho ban de mpacho bambo no ewo ha omo bo no ho ban no ewo ha omo bo no ho ban a chese untumi kra po embe ho mo kra se unku capita na se unko ye bibi ewo ho papa no oni ankran owo bumwa nkuta sisi amino ka se ana baby nso a womu kra no boko private no ehon so security ya tight ho me pacho no na me tire mu se baby a ye de na to a omo kra no mo ye private burial no o security tight wa ha no enya asem kuma na me san so eti su se a police for na ebo ban ewo ho tie ha mu security ene foforo a omo de abeka ho na omo bo ban ewa nti ne manu nyina wo ho so far no ne manu minimum bia ba omo a omo ya omo press conferences ne nkeka ho no won no omo ta lawyer adjustafo eti no omo ene ewo ha lemom the other side in the mpacho mi hu ubia ewa but enipa no ko kakra ni de omapon emo obia eko wona omo wa ha sisia no ebusiafo yo Jacob ya dase pa etefo we ye nua Jacob apia kubi yanto ayensem ne so
Ghana Railway Development Authority empeni for na de kokoba no den ema Ghana fo nyina. Say na say o matete. Say wona japade ahodo amanfo da dom atoso. Say elewa donko mi wo ton. Na penyina wakasa edema Ghana Railway Development Authority maame Sahadatu Al-Hassan etiri mu say onu a wunim no wanya usika na wo de railway japade na ade beto no wani mra wo ho so esanse wo to mra kese pa na wanya ne nche so kopie mu western north any Ashanti regional ede wo de japade wo ho no mo de ya tonton wa matesa aka dan esi ho no mo ene nema ba ku mienu pe na tesa aka oba enkran so a oba bedru Santana market etiri ho no mo ko kakra kokosi atimota echi ho no mo no railway no efiri ho ko nyina ya twitwa afiri kwan no so nti asase ne da ho no mo saa nti ho so amafo na asase no wo tondie na no na ma mi kire mu say oni a wunim na asase ne beton obi di ama wo no 1 usika ahim ye to so mienu wasa ato aban mra Railway Act 2008 Act 779 wabu so ye to adu begina mra no obedam ye besan aboka na ebi nso na ye Ghana Railway or Company Limited mpanifo na asase bi waton di ama wo endimu esanso mampanyini say ene aban asase anasa benja pade ye nton no kwa entia bi anakwa bi so no Ghana Railway Authority mpanifo ankasa enso aton asase bi di ama waka hu ni se osika na hye we ye kokoba ogyina so di ama Ghana fo onto bi a na wabo sika ho ban sanse woto ne ye chewa obedem Railway asase no abai asase ewo Ghana Railway din ewo Ghana Railway Development Authority and ewo Ghana Railway Company Limited akoye two different institutions enipa bi sebe bi mo akọ retirement ana ebi mo asebe mo fakulty kwan bi so tonton ye nsase ene ye bangalosa sebe especially western north any Ashanti region. The man you who say ni say, if you who say, I know Cassie, a man for a tuntan ye sassy, but backdating, senior bear, fraudulent, umbet me a cavasso. Na nukrakra mu no na maame Sahadatu Al-Hassan. Wasaka say biem na wodi atu dwase wo besere pa. Say Ghana Railway Development Authority wan asase no japade wonton. Adwuma bekoso enu nti no se bia abedi wunsa adesere de na waye ne ye ti ho firi ho boko nyesa ne ye bechewa emra na obedi enamo nti na ye bokoko ka kire Ghana fo nyina se enu obia ndele enkwaka se wo to asase na se wo to bangalo because nsase aye abaya sase ne yenton Ghana Railway de ye ne se ye lisina oti asase so every year na 5 years bia no be renew lease ti se ulu obi dele na nipa ne ton asase na bangalo mawa ahunu se bibia wonam no mean very dangerous obeshiro sika the autumn sikanashi because assassine the embeye the other asasi and we are here to protect what belongs to the government but nipana one more time so true because it's fraudulent, it's criminal, it's a very failed the police and in the long run we face the law of the country. Wahwa nkitahudie hu nsem so edema Ghana Railway Development Authority maame Sahadatu Al-Hassan nene na atwa gwe sika ayim na manebo enie na emprempra mene wakasa Telecel Ghana connecting energies wo motu anamon bi wo mo sesebio nipa yete asase so gise before ba ene nani nso ade na wo Telecel Ghana wo monye before ba de be ye de na nipa ya ade ma wo mo a wonyi se nipa no aye wagina sa asemi so amasesei wo de dwumadie bi aba bosome ennan a ede ye nemu yi wo de Telecel network no edi dwuma sa wo calls wo data services a ene na sa Telecel mahiti promo no ubedi sika bruta na wadi sa dwumadie wi ahyehyɛ so kyase go free won dwumadie so sɛ Telecel Ghana no Ghana fodi no kwadodo ye to ho akye ye mu ye ya soso wo mu amane adwuma na tintim ene Telecel Ghana wodin na wa nantuo ne sere gina so na enei wo mu dwumadie a wo mu di ni sɛ ho ate a na kyerɛ gi a omamu no adehye gi wo mu tumpreko pɛ na ne yam wo dwuma na ntɔ jeje mu ne ye goso ene wo mu edi dwuma ne sa ye ntino enei sɛ de enkwan no ayɛ de no waseta
wasabinum eni nti waya san hyehye ne se obia wodi Telecel Ghana wo mo network no edi twuma no ene abosomi nan eda wanimu yi hwehu ne se Telecel wo ye with data services wo to credit a wodi ye wo calls enhyehyedie bia wo ya efa telecommunication network ho a wodi Telecel Ghana twumedie no ena eye no ene wayi ede asi wo se anya hwe no sika botene be se 5 million Ghana cedis ene akyede ye bata ho ena onsa ebetumi aka wodwumedie no ase no Owura Samuel Jima wono eye executive head ye call Accra East Telecel Ghana twumedie emu a woni peace ni seti enkomo obrekwa Telecel Ghana adasa mahiti promo twumedie no edi ena wo che se wohwe wo mu dwumadie no a recharge no wo ye be 1 Ghana cedis e de ekro se wo de wo data bundle se wo de to credit no na wo de be calls unya ye 1 Ghana cedis e de konanimu ape anase e bia Telecel cash deposit wo se no kwa de e send keke wo mo nteto charges bia wo mo de nya abufu ejina so pa correct unya ye ne se wie e de ekro ene na sa draw ya wo mo de ababosomi nan ene na wo dam e kire se wo be di nkunim e wo ho amana ye yie na de bia da no wa akyede ya wode eche ena afi nso kura na watwe bia so no osan wa akyede ya wode e mansa na bosumi bia so a ose bosumi na yo bosumi ba ko bia na sika be 1 million Ghana cedis ena obi betumi adi amano ayeye Owura Samuel Jima se mahiti emane nkonyawo ye freno mahiti obi beka se eden na wahiti onim se nipa bia edrum ra bibia wani eda so bibia ye wo botaye se ebamu na se wani gi a wo ka se mahiti asan se botaye a eda ye ni nso se ye be ma ye customers nia eni age na o makoma ato mo yem no eno nti ne ye di mahiti promo na aba Sunray mono ye awarded 12,000 of our customers every day biano your customers 100 ye momo 100 Ghana cedis. Every week biano, your customers 4 to 6, ye momo 20,000 Ghana cedis. And every month biano, your customer back every August, ye man 1 million Ghana cedis. At the end of the day, ye Jessica more than 5 million Ghana cedis. Am I your customers? Nipa itini ken ye call Telecel Ghana dwumadie mu a ye friend Owura Samuel Jima wono eye executive head Accra East Telecel Ghana na wosa dwumadie no ase a enei Telecel Ghana adasa mahiti promo no edie no director of sales and distribution ewo Telecel Ghana wono so ede atodwa se we ye Ghana nidihie a emohu esanse dwumadie a wo mu di National Lottery Authority empanifo etaye che wode wo mra no ena ebo eho akra eti emuda pa ena afi so nkuntabuo mapa so eye atwuma ewo ho enti hwewunu se wo ye Telecel Ghana customer na ye kan ye ado kon wudidi mirika koto Telecel wo mo network no na cha safe di twuma san se ma hit ne de wo be hit na de obenya wa achi no eye pinso. Is being managed by the National Lottery Authority. Transparency is very key for us as Telecel. It's one of our values. So it is clean and it is fair. What I must also add is nobody is going to call you to say pay any amount before you can receive your prizes. It is free. So you don't have to pay to receive prizes. And I'm saying this to ward off any element of scamming. So just do your normal reloads, making calls, or using your Telecel Play app to buy bundles. The Pioneering Kane Sales and Distribution our Telecel Ghana edwumedie Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yama yetiefo nyina akwaba kase ebono ese. Ebono watching around the world.
born into a museum, Yasaba, no watching around the world, a Besai Abba Wakwem. Make it a triple darling, a babomanyamaka cry, a cosino watching. A man sign Tiame Quabinamafo, and Nana, ama ano to for an afe. Sadat Mohammed. Nemom tell. Make our say trading upon Yankopon ya domoa. Or sanabo sume no ne to so emienu. Ye nyina ye kwa kotai da kofi achi. Why na de ni bio? Wonu say da kofi de. Nimdia trading upon Yankopon de adom no eye enwoma no etwero. Ye say wa twero makoma akodumienu. Na enso so nyame eye adom a ye ba beda ebi edi. Enso so edi ache wada wa twero nwoma no makoma akọ aduonu emienu 22. Na enso trading upon Yankopon ye adom a Osana bosume de etosu mienu 2nd August no ye da emu du mienu edi 12 ye nkwata eda kofi achi na ni se ne ho odom se de osi eye ne dwumedie ni ntia e ba Church of Pentecost Achimota Central Auditorium ho ena wie no mienu pepepe ye de dwumedie ebe hyehye so elder kofi se ba ye be enwoma no makoma du mienu no a ye ba beda no adi no ba ko eye God's Armor afi talk more hurt less talent unleash we nyina eye nwoma ahodo a nyame ya adom asada na oba beda no wadin afi wo si beware of dream killers na wo ye no so di free ho a nwoma ne ba ko eye reasons for luck afi obema ba ko bi so e friend said the 7 letters to the 7 churches and I want the principles behind the tabernacles of Moses we eka nwoma ahodo no a ebeka fu aye makomako dumienu a Elder Kofi ye kwa kwata no achi na sa enwoma ni nyina ya da no adi nyame eye adom a 2nd August Michel Sanabo me de toso mienu e wo Church of Pentecost eye Achimota Central Auditorium ho kai se eye awia no mienu odama wo beche mu achen we dia ya no afre mimi e wo 055 615 2879 ana say 024 3543115 Elder Kofi na unim so ye Britain to adama yenkota na wachi na ne book launching so enye krabehwe Yemfa seda Emma Osons chemist and Osons garlic capsules so boy chidom MTNC we there for you everywhere you go na esisaya do fail roofing system eno society general sika kraban dia ba ne koyi mode Erinti fa ho hyem na beboa wo. Ye ma wo nchensen fa kobo dan so. Wo ho ye da wa ba na wa bebetua yenka. For ni kire mu wo East Legon Trinity Theological Seminary nche ho no mo pe na be hu yen. Alive Force Station nachi. Na o ba frɛ 0543 661716 0543 661716 and I say 0243 232818 0243 232818 number chat wo 0308 040 096 0308 040 096 Duffy roofing system how you think roofing I think Duffy wate High Sense Ghana the electrical appliances abadwa so papa say and inti brand bia open no ya no so High Sense brand ura fie bia mu ebi wo ho esanse ya giatum na bowura mu ye showroom bia mu ya tete so kwajibi redodo mu afre 0302 550 000 0302 550 000 High Sense was everyday prices for everyday people. Ordinary spices will just wear spices. A cool year shall I pie, woman drana yet day. Now, would you not put me down what drana would you more and where you suit ordinary spices? A wapa papa. A you know hunty varieties in watch 8 any day boy drasso. A dranibia away your benya variety out the beya, a book ye dama war. And Tian Kania and Anka Choban restaurant for. Modern signpost is equal for customers a chum. And now Odrian there was and waiting to treat dom edema winter ya na one so or hinere spices ahwe ubo register abunio se opo hinere spices ni dudu mu afre 0207 805398 0207 805398 and I say 0244 525908 0244 525908 or hinere spices dear edewu Budget Gas and Carry Limited at the Blue Jeans Energy Drink Abajaso. Bayan Fincher Duno near Chile and a name Blue Jeans Energy Drink. We are Juma or holding a cough over social mukena. Blue Jeans Energy Drink. One no na in Renudre Wubunuya Sonfatubi.
vitamin B2, B3, B6, B12, taurine gurana. Ubenya so fa so bo sese ni pedua no na esem ahoden. Be ma no me ye oba so no me ye. Ufre dia o se opel blue jeans energy drink. No dodo mu a Fred Budget Cash and Carry Limited 0208-128-190 0208-128-190 and I say 0550 010 000 0550 010 000 Divine Hope Herbal Center Edward Try Herbal Powder Badja so so bo apomden pa eno nti kwotodwe usisi ana wachibre mo dompeni mu ya wo ya pa mu hihye wo mu kika wo mu ka odwe pe wo Try Herbal Powder de bi nanom oba no me yeye be ma so me yeye koko afifi se bi wachi wani ko sua so na se hunamani o Try Herbal Powder be bo ma na hye moja bruso ni wudiesi waya mere wokete so empamu yare ahodo wo nso agudie mu no ahoden ko fom nyina no wo no mo Try Herbal Powder be boa wo enjodo yare stroke eba ebo kokwa na yemukro osa emai menstrual disorders no na wanonom o Try Herbal Powder be boa wo mu pharmacy herbal shop chemical shop over the counter shops Ghana for na nyina wo Try Herbal Powder nyena no dudu mu afre 0591565557 0591565557 and I say 0550-639-037 0550-639-037 or Try Herbal Powder ujane shewa wankasa obeba eko bangi se ya ne sha ase na ya no musu ayen ebasika se mu dwedi sika se mu tutu ye dia o yesi mu ache enti enim ne yo enim ne ni so pa ntu hia ba bi sika kora bi na wo no mu anya sika se mu nsa wo so a ensan eko bangi ho esan se ya dwene konkan brebi atwom hunu se beri beba ehu hia se nipa di sika hye na taso babangi biem enti de mobile app buy yese for mobile phone net na wo demo yuska sendiska print back statement na ope bia wo phone so hu hia so baba banking ho amanfo osuan so mu hu ni yo Ecobank ye ne ye hye ase fa ho to ye so Ecobank pay ye adwuma express point koso Ghana for na nyina ene wo AI bre so kina enim ne ye ba na so Ecobank ya adwena konka de hye egu apono so a woni ye be ye adwuma ebe boa wo se Ecobank is right where you are Ecobank a better way to bank your way Ecobank the Pan-African Bank Okada 247 ni yasom ene ye to aduane awia no pani anwumra moto na de bra yen obi to yan ade enso epe moto na ye de ama na moto da koma woni no ebi a wa ye late wo hia moto do be kontem de wa bantem ni nyina no eye Okada 247 ye de moto ne de koma odin wo hia so be na ntaba kwa ho asa na onye Okada bi aforo we say no wo fa wo app ba bi a wo kono na app na ngasa ma obo ko ntinya afi no Okada wura no be di ano na ne ade asa mingi we no ono obo ne bo bi ani na wo yi so Okada 247 app no so a debia customer ba ku bia ma no 500 Ghana cedis on fan share ni botum no on fan check na half a on period na ope ni nyina na se we use Okada 247 app ni nti debia ye che 500 Ghana cedis so wutie ya o na obenya na use Okada 247 no na fa wo de wadua na wo pass no fa Sunday na ope bia no fa ye utibe tima ye wo na 500 Ghana cedis no da kro ebekọ edi ama wo fa ofo na Play Store Apple App Store na wa download Okada 247 app no Bambo hu nsɛmti rider ne ba hwe hunu sɛ wa hyɛ ne helmet kama won so ba furu bia hwe hunu sɛ won so wa hyɛ wo de esanse won kwa ehu ehia yɛn Okada 247 let's go safely proudly Ghanaian we ne nyumakwa hodo ye boye chidom kase bono esi Mickey the triple darling esomo ye mamomo enitie